isn't it? So now, how to do that for imperative sentences? Usually, the sentence, you have to begin it with the word let, the verb let. Then, what is the object in the active voice? The receiver of the action. The receiver of the action or the object is the enemy. So after writing let, you know that crisscross pattern of changing the position of the object to the subject position, and thus changing the position of the subject to the object position. So now, since enemy was the object in active voice, now we have to bring it to the subject position after let. And then you know that for the passive voice, you need the be verb. So we put the be verb in the form of be. And the main verb is in third form or past participle form, isn't it? So the verb here will be defeated. The past participle form will be defeated. So this is a regular verb. All right. So the passive voice is be defeated. And here we do not have to write by you. You do not have to write the subject because it is understood. All right. So we do not have to write this. So now look at the second sentence. Give the order. Give the order. So here again the verb is give. All right. So now again the same process. Let, we begin with let, then the order is the object. Now here you have to understand that order, the word order can be used as a noun, and it can also be used as a verb. Okay, it is used sometimes as a noun, sometimes also as a verb. So here you have give the order. So the order, already an article is being used here. So the order is a article is usually used in front of a noun. So give the order. Give what? Give the order. So the order is here used is a noun. Okay. Now, how will we transform this into passive voice? We'll write again, we have to start with let. Then let, here the object has to be changed to subject position, brought to subject position. So let the order, then we have to write be plus past participle because that is the structure of the passive voice. So we have to write the be in the form of bed itself, and the verb has to be written in past participle form. Let the order be given. Similarly for shut the door, and similarly for the rest. Okay. Now let us look at these. Shut the door, it becomes let the door be shut. Keep it here, it becomes let it be kept here. So here the object is it. Keep it there, sorry, keep it there. So here the object is not. How will you find out what is the object? No? So you have to write after keep what? You can ask a question after the verb to yourself, not to write here. You can ask what, keep what. So you'll find it, keep it. So here, if you get confused between it and there, so you'll know what is the object. Okay. So keep it there. So then what will be the passive? It will be let it be kept there. All right. Now we come to these sentences. You find that these sentences begin with please. So when do you say please? Please, we say please when we make a request. So here, how do you convert it into passive voice? Same way, but you start with let. You begin the sentence with let, but you do not use the word please in your passive voice. So again, you have to identify the verb and the object. The object will be brought to the subject position. The object is green, so now this it becomes, we shift the green to the subject position. Let me, then we need be verb and past participle. Okay, we need the be verb. After the subject, we place the be verb, and after that, we use the verb in past participle form. Okay, so let me be helped. Then please write the letter. Let the letter be written. The write is the verb. First, you have to recognize the verb and to recognize the object, and then you have to begin the sentence with let, and then
the letter, that is this, the object becomes the subject, and then you have to write the be verb and the past participle of the verb in active voice. Okay, similarly for the next one, please read the book, let the book be read. Please listen to his advice, let his advice be listened to. Now look at the last two sentences. These are, the speak the truth, it is an advice. Help the poor and needy, it is an advice. So imperative sentences are sentences which are used to express orders, commands, instructions, then requests and advice. So here you have advice. So for advice, same way, you begin the passive voice, the sentence you begin with let, and then here's the verb in active voice, and here is the object or the receiver of the action. So after let, you have to write the receiver of the action, bring it to the subject position, and then you have to write the be verb as you have done for the other imperative sentences, and the actual verb will be written in past participle form. So this is how you transform active into passive. This is one way of transforming active into passive verb. Okay, active sentences which are in active voice, you can change it to sentences which are in passive voice. So when you're talking of sentences which are in active voice or sentences which are in passive voice, you're actually talking about the structure of the verb and the position of the receiver of the action and the doer of the action. So এনেকে আমি কি কৰো active voice আৰু imperative sentence যেতিয়া active voice থাকে আমি passive voice লৈ কেনেকে ট্ৰান্সফাৰ কৰো আমি প্ৰথমতে ৰেকগনাইজ কৰো চিনাক্ত কৰিব লাগিব verb টো কোনটো আৰু object টো কোনটো আমি ইয়াতে subject টো নেলেখো কাৰণ subject টো উজ্জ্ব থাকে আমি order সাধাৰণতে সন্মুখত থকা মানুহকে দিও ৰিকুৱেষ্ট টো তেনেকেই কৰো কাৰণ নথকা মানুহকটো আমি ৰিকুৱেষ্ট বা আদেশ বা উপদেশ দিব নোৱাৰো গতিকে ইউ subject টো understood সেইকাৰণে টো এক্সপ্ৰেছ নকৰে তাৰপিছতে ভাৰ্বৰে গতিকে ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সবোৰ আৰম্ভ হয় খালি যিবোৰ সেন্টেন্স অনুৰোধৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় তাতে কি ইউজ হয় আগফালে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি সেই শব্দটো ইউজ হয় তাৰপিছতে হেতু যেতিয়া প্যাসিভ কৰা হয় তেতিয়া সেন্টেন্সবোৰ লেটাৰে আৰম্ভ হয় আৰু তাৰপিছতে যিটো ইয়াতে অবজেক্ট থাকে হেতু ইয়াতে সাবজেক্ট পজিশনলৈ আনা হয় যেনেকৈ তোমালোকে এছাৰ্টিভটো কৰিছিলা আৰু তাৰপিছত তোমালোকে জানা যে প্যাসিভ ভয়েসৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বি ভাৰ্বৰে আৰম্ভ হ'ব লাগে এনেই তোমালোকে এছাৰ্টিভত বি ভাৰ্ববোৰ এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ৰূপত দেখিব লগা হৈছিলে প্যাস ইম্পেৰেটিভত একো প্ৰবলেম নাই বি ভাৰ্বটো বি ফৰ্মতে ইউজ হয় আৰু তাৰ লগত মেইন যিটো ভাৰ্ব আছে এক্টিভ ভয়েসত হেতু past participle লিখি দিলে হয় সো ইয়াতে তোমালোকে ইয়াতে টেন্সৰ কথা ইমান টেনশন লব নালাগে এটা to change active to passive you can also use another method হে একেকিটা সেন্টেন্স তোমালোকে আৰু এটা ধৰণে কৰিব পাৰা it is quite easy হেতু অকমান সিম্পল হৈ যায় সেন্টেন্স কিটা খালি চিনাক্ত কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স সো ইয়াতে তোমালোকে চাবা defeat the enemy এটা এটা আদেশ give the order হেতু এটা আদেশ keep it there হেতু এটা আদেশ হয় নে নহয় please help me etu eta request ebor order please write the letter etu eta request speak the truth etu hol advice aru help the poor and needy etu hol advice hane na eta etu method so agote hetu method korilu eta ya etu method saba yate ki koribo lage etu jehetu order defeat the enemy etu kune koise to etu usually moi kolu arokhi bahini ba enike superiors in official position তেওঁলোকে এটো কইন হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰজাই আদেশ দিলে বা এনেকুৱা যিবিলাক আৰক্ষী বাহিনীয়ে আদেশ যেতিয়া দিয়ে তেতিয়া আমি ইউজুৱেলি কমান্ড শব্দটো ইউজ কৰো ওকে নরমালি মিনিস্টার অর্ডার দিলে বা আমার উপরলাই অর্ডার দিলে আমি অর্ডার শব্দটোৱে ইউজ কৰো কিন্তু সেনা বাহিনী মিনিস্টার ইউজুৱেলি ইট ইজ নর্মাল আৰু টু ইউজ কমান্ড সো সেই কমান্ড শব্দটো আৰক্ষী বাহিনী পুলিশ ফোর্স army navy বা king এনেকে তেওঁলোকে আদেশ দিলে হেতু হয় so defeat the enemy you are commanded to defeat the enemy order কব পাৰি কাৰণ command টো বেছি suitable হয় give the order so ইয়াতে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে তোমালোকে এইকিটা verb ইউজ কৰিব লাগে যেনেকে কমান্ডৰ ক্ষেত্ৰত কমান্ড বা order মানে আদেশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অনুৰোধৰ ক্ষেত্ৰত request অনুৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ৰিকুৱেষ্ট ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এডভাইজৰ যেতিয়া উপদেশ দিয়ে তেতিয়া এডভাইজ তোমালোকে মন কৰিবা যেতিয়া ভাৰ্ব হিচাপে কিবা এটা কৰা হিচাপে এডভাইজ শব্দটো ইউজ হয় তেতিয়া ইয়াৰ বানানটো হৈছে এছ আৰু যেতিয়া নাউন হিচাপে ইউজ হয় তেতিয়া বানানটো আমি কোনটো ইউজ কৰো সি ওকে সো ইয়াতে
দেখিবা যে এইটো এটা আদেশ গতিকে এনেকে লিখিব লাগিব ইউ আৰ কমান্ডেড তাৰপিছত আমি এটা টু এটা ইউজ কৰিব লাগিব ইউ আৰ কমান্ডেড টু ডিফিট দি এনিমি তাৰপিছত গিভ দ্য অৰ্ডাৰ ইউ আৰ টল্ড বুলিও ক'ব পাৰা যদি খুব এনে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ধৰণৰ হয় আৰু যদি অলপমান তাতকে কাৰা হয় তেতিয়া অৰ্ডাৰ ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু আকৌ টু গিভ দি অৰ্ডাৰ তো ইয়াতে অৰ্ডাৰ দুবাৰ হৈছে তোমালোকে সেইকাৰণে আগতে কৈছিলো ইয়াতে অৰ্ডাৰ এইটো হৈছে ভাৰ্ব আৰু এইটো অৰ্ডাৰ হৈছে নাউন তাৰমানে আদেশৰ কাগজখনো হ'ব পাৰে কাগজ আমি আদেশ মানে লিখিত আদেশ হ'ব পাৰে সেইটো অৰ্ডাৰ বুলি কওঁ নে লিখিত নহ'বও পাৰে so anyway এটা অৰ্ডাৰ আমি কি হিচাপে ইউজ কৰো we use it as a noun এইটো কাম মানে আৰু কেতিয়াবা আমি এইটো কিবা এটা কৰি থকা হিচাপে ইউজ কৰো so you are ordered তোমাক কৰিবলৈ কোৱা হৈছে কি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে অৰ্ডাৰটো দিবলৈ কোৱা হৈছে তুমি অৰ্ডাৰটো দিয়া সেইটো তুমি so you can write you are told বা you are ordered তাৰপিছতে keep it there so আকৌ এইটো এটা এনে টিচাৰেও দিব পাৰে so told to এক প্ৰকাৰৰ ইনষ্ট্ৰাকচন ইম্পেৰেটিভ ইউজ হয় so you are told to keep it there so ইয়াত এটা কথা মন কৰিছা যে তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এনেকে যিটো ধৰণৰ সেন্টেন্স হয় সেইমতে তোমালোকে উপযুক্ত ভাৰ্বটো ইউজ কৰি তাৰপিছতে টু এটা টু ইউজ কৰি পেলাই কি কৰা হৈছে গোটেই সেন্টেন্সটো ইয়াতে প্লেস কৰি দিয়া হৈছে পেসিভত you are commanded to defeat the enemy you are told to give the order infinitive হৈ গৈছে তাৰপিছত you are told to keep it there হয়নে নহয় তাৰপিছত please help me you are requested তাৰপিছত যেতিয়া এতিয়া উপদে এতিয়া আদেশ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ৰিকুৱেষ্ট কেনেকৈ কৰিম you are requested to help me so এই ভাৰ্ববোৰ ইনফিনিটিভ হৈ গৈছে ভাৰ্ব বিলাকক ইনফিনিটিভলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে so please write the letter you are requested to write the letter speak the truth you are advised to speak the truth যদি উপদেশ হয় you are advised যদি request হয় you are requested যদি হেৰি হয় আদেশ হয় you are commanded you are ordered you are told so এনেকৈ কৰি তাৰপিছতে to বহাই পেলাই verb to infinitive-লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় so to defeat to give to help to write এনেকৈ কৰি বাকিখিনি একে ধৰণে আমি লিখিব পাৰো so this is how you transform imperative sentences these are the two ways you do that so এইটো হৈছে imperative sentence একেখিনি কথাই কোৱা হৈছে ইয়াতে so please come here এইটো এটা request so you are requested এইটো shut the door এইটো এটা order so you are ordered to shut the door shoot the enemy you are commanded to shoot the enemy work hard এইটো এটা advice so you are advised to work hard teach the students এইটো আমি আৰু এটা ধৰণে আগতে কৰিছো let the students be taught speak slowly you are advised to speak slowly so এনে কেইটামান আৰু এক্সাম্পল তোমালোকক দেখুৱাই দিয়া হৈছে এতিয়া আকৌ কেইটামান চোৱা আৰু let me do some more examples for you to become more familiar with this so do not touch it hey first যিটো মেথড আছিলে হেতুৰে কৰো let যিটো মেথড আছিলে so আকৌ ইয়াতে do not এটো নেগেটিভ মানে ইউ এইবোৰ মন কৰিবা আমি আগৰ যিবোৰ verbs পাইছিলো হেবোৰ পজিটিভ পাইছিলো এটা নেগেটিভ যদি verb হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব নেগেটিভ যদি verb হয় verbবোৰ নেগেটিভত যদি থাকে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব not দি যদি থাকে কি কৰিব লাগিব so হেটো একে you have to identify the object ebur verb bur negatives these verbs are in negative these are the objects ba receiver of the action hone na these are the objects ba receiver of the action eta ki koriba eblakot you begin letter e jodi let method to re jodi use kora the let to agote likhiba object to ami yate subject position ale ani aru subject or kakhot ami ki bohai dim not to bohai dim negative koribole verb to aru tasote passive voice structure to ase be verb plus past participle be verb plus past participle hetu ami tarpot likhi diya so it's very simple eki method khali yate not to mane bohabole position to tumalok dekhwai disu so do not beat the dog let the dog not be beaten do not open the window let the window not be opened do not tell lies let lies not be told do not shut the door etu ki hobo let the door yes korisane let the door not nije koriswa let the door not be
shut. হয়নে? Do not open your books. Let your books, subject, not be opened. হয়নে নহয়? তাৰপিছতে do not dirty the floor. Let the floor not be dirtied. Do not talk rubbish. Let rubbish not be talked. হয়নে? So এইটো তোমালোকে আৰু এটা ধৰণে হে কৰিব পাৰা. Do not touch it. You are told not to touch it. You are ordered not to touch it. Do not beat the dog. You are ordered not to beat the dog. You are told not to beat the dog. Do not open the window. You are told not to open the window. তাৰপিছতে do not tell lies. You are advised not to tell lies. এনেকৈ ক'ব পাৰা. Do not shut the door. You are ordered not to shut the door. So ইটো মেথড আৰু তেনেকৈ তোমালোকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰা, whichever you find convenient. So ইয়াতে আৰু কেইটামান এক্সাৰসাইজ ইয়াতে দিয়া হৈছে. Take it home. So ইয়াতে কেনেকৈ লিখিবা? let or let method or use কৰিলে কেনেকৈ লিখিবা? let তাৰপিছতে এইটো হৈছে subject, গতিকে এইটো objectত আহি যাব, let it, তাৰপিছতে verbটো এইটো, so এইটো passive কৰিবলৈ let it be taken, let it be taken, আৰু তাৰপিছতে এইটো extra এনেই আছে, so let it be taken home. okay, যিখিনি থাকে সেইখিনি লিখিবা. তাৰপিছতে throw the football বা let the football be thrown. তেনেকৈ বাকি কিটা তোমালোকে কৰিব পাৰা. let the football be thrown. ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে এইকেইটা অকমান যদি পাৰা লিখি লোৱা বা ৰেকৰ্ড কৰি লোৱা. take it home, throw the football, bring a glass of water. So bring a glass of water, এইটো কি হ'ব? let a glass of water be brought. হয়নে নহয়? let the glass of water be brought. Please do the work. let the work be done. হয়নে নহয়? cook my lunch. let my lunch be cooked. এনেকৈ বাকিবোৰ. So always respect your parents. let your parents always be respected. এইটো এটা advice. বা যদি তুমি ইটো method use কৰা, যে you are advised to always respect your parents. do not insult people. You are advised not to insult people. bring a glass of water. You are requested to bring a glass of water. সেইটো method use কৰিব পাৰা. So now এতিয়া আমি active পৰা passive কৰিলো. এতিয়া passive পৰা active টো অকমান আমি চাই লওঁ. passive পৰা active আমি কেনেকৈ কৰোঁ. So আমি active পৰা passive টো আমি চাই লওঁ. how to recognize. So এনেকৈ দিব পাৰে. let এইটো structureত আহিব পাৰে sentenceবোৰ, নহলে এইটো structureত আহিব পাৰে. either this structure or this structure এনেকৈ আহিব পাৰে. alright, so তোমালোকে কেনেকৈ জানিবা এইটো structureত আহিলে verbটো প্ৰথমে look at the verb. So what you'll see, the verb is in be verb plus past participle form. So you know that this is in passive voice. আৰু গতিকে ইয়াৰ যেহেতু verb is in passive voice, so what is here is the receiver of the action. যেটো subject positionত আছে, subject positionত থকাটো কাৰ্য কৰোতা নহয়, কাৰ্য গ্ৰহণ কৰোতা বুলি জানি লবা. So যেতিয়া এতিয়া আমি হেতু জানি ললো, let the fruit be picked. So ইয়াত আমি active কেনেকৈ কৰিম? আমি এই যেটো passive voiceত আছে, past participle formত আছে, হেতু আমি first formলে লৈ আহো, base formলে লৈ আহিম. So it will pick. কাৰণ we do not use, আমি ইয়াতে subject আমি কাৰ্য কৰোতা use নকৰো, direct active voice or verb to use কৰো. So pick, তাৰপিছতে ইয়াৰ যেটো subject হ'ব, ইয়াৰ object হ'ব, হয়নে নহয়? So ইয়াৰ receiver of the action, ইয়াতে doer of action হ'ব, হয়নে নহয়? Sorry, ইয়াৰ doer of the action, ইয়াতে receiver of the action টোৰ position টো change হ'ব. So আমি ইয়ালে আহিলো, receiver of action ক ইয়ালে আনিলো, object position লৈ আহো. So it will be pick the fruit. Pick the fruit. আকৌ ইয়াতে চাবা, voice টো চাবা. You look at the structure of the verb. Be verb plus past participle. তাৰমানে ইয়াতে আগত যি subject position পৰিছে, he is receiver of the action. তেওঁ কামটো কৰা নাই, তেওঁৰ ওপৰত কামটো হৈছে. So let the clothes be picked.
let the clothes be washed. So ইয়াতে to wash to past participle আছে তাৰ first form কি হ'ব wash. First form মানে যেটো আমি simple present tense আমি যেটো use কৰো হেতু first form. So তাৰপিছতে ইয়াতে হেৰি to what is the subject? Subject is receiver of the action কি the clothes. So ইয়াতে the clothes আহিব. Clothes গতিকে active voice ত এটো object হ'ব হয়নে তাৰপিছতে you are requested to be careful. So ইয়াতে কি লিখিবা ইয়াতে simply ইয়াতে লিখিব লাগে কাৰণ তোমালোকে জানা toৰ পিছত যিখিনি থাকে সেইখিনিয়ে হৈছে মানে active voice or sentence হয় নে নহয় so ইয়াতে simply তুমি আহিলা be careful এটো আটাইতকৈ simple be careful so এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে এই toৰ পিছত যিখিনি থাকে সেইখিনি simply transfer কৰি দিলে হেতু active voice হৈ যায় so do your duty do your duty do your duty so ইয়াতে দেখিবা এটো passive আছে ইয়াতে হৈছে এটো subject যেটো actually receiver of action so let the dog be left at the gate এখিনি extra কথা আছে so let the dog be left at the gate the main কথা আমাক লাগে এটো passive voice টো লাগে আৰু আমাক subject টো লাগে so ইয়াতে আমি object position টাইম voice টো ইয়াতে কৰিব left টো কি হ'ব left to past position past participle আছে first form ত হেতু হ'ব leave so leave the dog আৰু যিখিনি extra এখিনি কথা আছে এখিনি লিখি দিবা at the gate leave the dog at the gate similarly let your pen be given to me etu please give me your pen please give me your pen নহলে just give me your pen kolo hobo let the truth be spoken always so always spoken to ki hobo speak the truth etu yar subject asle receiver of action yate hobo yale object position at ahibo let always speak the truth okay so I have some miscellaneous exercises for you we have I hope that voice change is more or less clear for you মই আশা কৰিছো তোমালোকৰ voice change clear হল বাকিখিনি আকৌ অসমীয়াত কোৱা নাই কাৰণ তোমালোক class 9 ৰ students so I think you have been able to follow because লিখি দিছো so nevertheless ইয়াতে এবাৰ অসমীয়াত quickly কৈ দিও যেতিয়া তোমালোকে passive ৰ পৰা active কৰিবা তেতিয়া verb to identify কৰিবা verb to দেখিবা verb to যদি be verb plus past participle format আছে তে জানিবা যে এটো হৈছে passive voice ত আছে আৰু যেহেতু passive voice ত আছে তাৰ আগত যেটো আছে subject হিচাপে যেটো আছে হেতু হৈছে receiver of action গতিকে আকৌ ৰিপিট কৰিছো অকমান এটা সেন্টেন্স ৰিপিট কৰি দিম সময় কম আছে গতিকে ইয়াতে কি হ'ব তোমালোকে directly আমাৰ যেহেতু ইয়াত subject না লাগে so what you have to do you have to write the first form নহলে simple present tense ৰ যেটো verb use কৰে হেতুকে first form বুলি কয় so এই past participle form ৰ যেটো main verb আছে হেতু first form ত লিখিবা first form ত কি হ'ব ed টো গুচাই দিলে হেতু pick হৈ যাব আৰু এফালে receiver of action ইয়াতে object হৈ যাব so pick the fruits হ'ব লাগিছিল pick the fruits okay so এতিয়া we are going to do tasate etu ami korilu so let us do some miscellaneous exercises we have come to the end of the different voice change of different types of sentences ami tinta class korilu yar porot we have done 3 classes on voice first we discussed what are regular and irregular verbs for the purpose of understanding the structure being able to properly to use the proper structure of the passive voice and after that we discussed what is voice so we learned that voice is the structure of the verb which indicates whether the doer of the action is being given prominence or whether the receiver of the action is being given prominence by the speaker or in the sentence and then we discussed how to transform sentences from active voice to passive voice and so we discussed there are 3 types of sentences we discussed how to transform from active to passive we discussed the transformation of sentences from active to passive of assertive sentences interrogative sentences and imperative sentences so before I end this class here I just have some miscellaneous exercises which covers all these different types of sentences so here you have
The letter was written by him. You can do it, you can write it down for your, you can do it yourself at home. The letter was written by him. He was chosen leader. Is he known to you? We expect good news. The door was opened by me. I read the book long ago. Pay the bill. He was arrested. I will not give you the answers here, but I would just like to help you to recognize whether the sentence is in verb is in active or passive voice. So here you will see that this is the be verb plus past participle. So directly you look at the verb. If it is in be verb plus past participle form, then you know that it is in passive voice and the subject is actually the receiver of action. And then this is the preposition and this is the object, which is the doer of the action. So then accordingly you do the voice change. Now look at the next one. Again, be verb plus past participle. So this again is in passive voice. Okay. And so here this is the receiver of action is in subject position and this is the doer of the action which is in object position. So now you know how to transform. Now is he known to you? So you know that in a interrogative sentence the subject is placed in between the two parts of the verb. So here the actual verb is active voice is known. Okay, this is the subject and then this is the preposition and this is the object. Is he known to you? So you have to accordingly transform the sentence to passive. Then we expect good news. This is the subject. This is active voice. Because how do we know it is an active voice? Because we do not have a be verb in front of the main verb. Okay. Then we expect good news. This is the object. Then was opened. This is an active or passive voice? Correct. It is in passive voice because we have a be verb here and this is in past participle. And so this is the receiver of the action. We know that in the subject position, you'll have the receiver of the action. This is the preposition and this is the object, which is the doer of action. And then I read the book long ago. I read the book. This is the subject. There is no be verb here, so this is active voice. Okay, but it is not that just because you have the be verb, it is in active voice. What you have to do is you have to see that after the be verb, the verb is in past participle, because even for continuous tense you have the be verb. So be careful about that. And this is the object and this is extra. Then pay the bill. This starts off with the verb and this is the object. So this is an imperative sentence. You must have recognized by now. We have finished that. And he was arrested. He was arrested. This is be verb plus past participle. And then here this is the subject, which is the receiver of the action. So here you might be a little confused. So what you have to do here is you have to when the object is not mentioned, that means the doer of the action is unknown or it is used in a very general sense. So in this case, who arrests? Usually the police arrest. So you have to, when you transform it, you have to use the word the police. You cannot say they. Anyone can't arrest. It's usually the police arrests. So then the doer of the action becomes the police. You have to add it using your own common sense. So usually when the doer of the action is unknown, or whether it is known to everyone who does it. For example, arresting is usually done by the police. So then the doer of the action is usually not mentioned in passive voice. You have to remember that. So when you transform to active, then you have to use your common sense and use the proper doer of the action, appropriate doer of the action. So with that, we come to the end of our 3 lessons on voice change. I hope they have been useful for you, and thank you very much. Have a good day.